ఫైనల్లీ R1 ఇంకా ఎక్స్పల్స్ ఒకటే ఫ్రేమ్లో. సో లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మోటోవ్లాగ్. ఈరోజు వీడియో దీని గురించి కాదు, ఈరోజు వీడియో మన బూసా గురించి. మనదంటే లతీఫ్ భాయ్ది. లతీఫ్ భాయ్, आप निकाल लो ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कर दो ना. मर्जी आपकी, जो करना है करो आप. अच्छा ठीक है. సో దిస్ ఇస్ ద లెజెండరీ హయాబూసా జెన్ 3. బూసా ఎందుకు లెజెండరీ, ఎందుకు లెజెండ్, అవన్నీ మాట్లాడుకుందాం. అల్లుటప్పు వీడియో లెక్క కాదు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్. నాకు ఉన్నంత టైంలో వీ గోయింగ్ టు డ్రివెన్. నా ఆల్రెడీ లేట్ చేసిన 5-10 minutes. సో విల్ గెట్ ఆన్ ద బైక్. ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ ఆఫ్ ఉన్నాయి, కాకపోతే ABS ఒకటి డిసేబుల్ చేయలేము. సో యా, లెట్స్ గో. నేను బూసా నడిపించిన, ఇక్కడ నడిపించలేదు, సోలాపూర్లో నడిపించిన అనమాట. జెన్ 3 బూసా. నా ఫస్ట్ సూపర్ బైక్ నేను నడిపించింది యాక్చువల్లీ బూసా అనమాట. మన ఆర్యమన్ బూసా ఉంది. అరే గేర్ షిఫ్ట్ ఎంత స్మూత్ ఉంది బండిది. ఆర్యమన్ బూసా నా ఫస్ట్ సూపర్ బైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐ లవ్ హయాబూసా. సో యా, మనం మాట్లాడుకుందాం బూసాది ఏంది స్టోరీ, ఎందుకు లెజెండ్. మన బాయ్స్ ఎందుకు మాట్లాడరో తెలియదు, కానీ మన తెలుగు మోటో వ్లాగర్స్ ఎక్కువ ఈ బండ్ల గురించి. బట్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ ఫక్ మొహంగరీ ఆన్ వీల్స్. కొంచెం నైట్ టైంలో షూట్ చేస్తున్నా, ఏమనుకోకండి. ఎందుకంటే ఈ మధ్య నేను ఎక్కువ బైక్ తీయట్లేదు. నా R1 హాలత్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. లిటరల్లీ దాని బ్యాటరీ డ్రైన్ అయిపోయి ఇప్పుడు సతాయించింది ఫ్యూయల్ స్టేషన్లో బండి ఆన్ కానీకి. రేపు ట్రికిల్ ఛార్జర్ ఒకటి తీసుకోవాలి. क्या स्मूथ है भाई, वाओ नाइस. సో బూసా హయాబూసా మన S1000లు, ZX10Rలు, R1లు, అవి ఇవి అదంతా ఒక ఎత్తు అయితే దాని డాడీ అనుకోవచ్చు మీరు బూసా. అండ్ ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్లో వచ్చి కూడా 26 years అయింది బూసా వచ్చి. సో బూసా స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఏంది అసలు, వై ఇస్ బూసా కన్సిడర్డ్ అ లెజెండ్ అంటే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే, ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, అసలు బూసా రావడానికి మెయిన్ రీజన్ కావాసాకి. టాప్ స్పీడ్లు అవి ఇవి అచీవ్ చేసే దాంట్లో హోండా ఫస్ట్ ఉండే అనమాట. దెన్ కేమ్ కావాసాకి విత్ దర్ బ్యూటిఫుల్ ZX10R. 10R వచ్చిన తర్వాత ఫాస్టెస్ట్ బైక్ అది అయింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ మన బాయ్స్ ఏం చేసినారంటే క్రేజీగా ZX11R లాంచ్ చేసినారనమాట. మన హోండా బ్లాక్ బర్డ్ అని ఒక బైక్ ఉంటుంది, 1100 బ్లాక్ బర్డ్ అని చెప్పి. దానికి కాంపిటీషన్లో మన వాళ్ళు ZX11R లాంచ్ చేసినారు. దాని టాప్ స్పీడ్ అప్పుడులో నాకు తెలిసి 300 ఎంతో ఉండే అనుకుంటా బ్లాక్ బర్డ్ది. ఇది క్రేజీగా 306, 310 వెళ్ళేటట్టు ZX11Rని లాంచ్ చేసినారు కావాసాకి వాళ్ళు. సో అప్పుడులో బ్రేక్స్ ఏంది, ఓలిన్సా, బ్రెంబోనా, స్టీరింగ్ డాంపర్ ఉందా, ఇదంతా కాదు. ఎవడు ఫాస్ట్ వెళ్తాడు, ఎవరి బైక్స్ ఫాస్ట్ వెళ్తాయి, ఇదే స్టోరీ ఉంటుండే అనమాట. దాని తర్వాత అన్నీ సైలెంట్లో ఉండి మన హయాబూసా రిలీజ్ అయిందనమాట. సుజుకి కూడా ఏం చేసిండు, ఇవన్నీ కాదరా అబ్బాయి, ఒక బండి మనం లాంచ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి లాంచ్ చేసిన లెజెండరీ బైక్ ద సుజుకి హయాబూసా జెన్ 1 మన మ్యాక్స్ దగ్గర ఉంది కదా. అండ్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే Gen 1 మ్యాక్స్ దగ్గర ఉంది, Gen 2 ఆర్యా దగ్గర ఉంది, అండ్ Gen 3 ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద హయాబూసా లతీఫ్ భాయ్ దగ్గర ఉంది. సో బూసా లాంచ్ చేసినప్పుడు బూసా అయితే 316 వరకు వెళ్తుండే అనమాట. సో దేర్ వాజ్ నో కాంపిటీషన్ ఫర్ ద బూసా ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైం. అప్పుడే దీని తర్వాత మన జెంటల్మెన్ అగ్రిమెంట్ వచ్చింది. మీరు నార్మల్గా టాప్ స్పీడ్ చూస్తే 299 దగ్గర లాక్ అయిపోతాయి అనమాట. 299 తర్వాత ఏ బండ్లు మీకు స్పీడోమీటర్ చూపించవు. ఈ మధ్య కొత్త S1000లు, డుకాటీలు చూపిస్తున్నాయి, కానీ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ 2000s అండ్ 2015-16 వరకు ఆల్మోస్ట్ ఏ బైక్ చూపించకపోతున్నాయి అనమాట 300 దాటి. ఎందుకంటే దేర్ వాజ్ అగ్రిమెంట్. ఈ జపాన్ నా కొడుకులు కొంచెం మెంటల్ వాళ్ళు ఉన్నారు రాబాయ్ అని చెప్పి మన యూరోపియన్ బాయ్స్ ఏం చేసినారంటే జెంటల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ అని ఒక అగ్రిమెంట్ రాపించుకున్నారు. 300 km/h కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళే బైక్స్ లాంచ్ చేస్తే, తయారు చేస్తే మేము దాన్ని లీగల్గా యూరోప్ లోపలికి ఇంపోర్ట్ బ్యాన్ చేసేస్తాము. సో మీరు బైకులు తయారు చేసినా మా దగ్గర అమ్మలేరు, మేము బండ్లు కొనుక్కోం మీ దగ్గర నుంచి అని చెప్పేసి ఒక రూల్ లాంచ్ చేసినారనమాట. కాకపోతే అన్నిట్లో నష్టం జరిగింది ఎవరికంటే కావాసాకి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బూసా లెజెండరీ అని చెప్పి మార్క్ వచ్చేసింది. అరే ఎవరేం చేస్తలేరు, ఇంత ఫాస్ట్ ఉంది బూసా అది అనుకునే టైంకి మనం ZX12R లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనమాట కావాసాకి విత్ అ హైయర్ టాప్ స్పీడ్. కాకపోతే అప్పుడే జెంటల్మెన్ అగ్రిమెంట్ వచ్చేసి మళ్ళీ బైక్స్ని డీట్యూన్ చేసి 300 km/hకి ఎలక్ట్రానికలీ లాక్ చేసి పెట్టేసినారు. సో కొన్ని బండ్లు 299 దగ్గర స్టటర్ అవుతాయి. నార్మల్గా లిమిటర్ వచ్చేస్తుంది మీకు 299, ఎలక్ట్రానికలీ లాక్డ్ అంటారు కదా, అలా వస్తుంది. కొన్ని బండ్లు ఏంటంటే 299 కన్నా ఎక్కువ వెళ్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బూసా విల్ గో అప్ టు 330, 340. కాకపోతే డిస్ప్లే మీద చూపేది అనమాట.
సో that is why Busa is considered one of the fastest bikes and it is very comfortable. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు ఇది సూపర్ బైక్ అనుకుంటారు. This is actually called a sports bike ఎందుకంటే this is a tourer, this is not a track weapon. ఒకవేళ మీరు అనుకుంటున్నారంటే దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అ స్పోర్ట్స్ టూరర్ బైక్. 1340cc అనుకుంటా బూసా, అదే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తే నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు ఎంత ఎగ్జాక్ట్ సీసీ అని చెప్పి. బట్ ఆల్మోస్ట్ 180 bhp సెకండ్ జెన్ ఉండే అనుకుంటా. ఫస్ట్ జెన్ నాకు తెలిసి ఆ ఫస్ట్ జెన్ 180 bhp ఉండే. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 20 years వరకు మేజర్ చేంజెస్ ఏం లేకుండే జెన్ 1 జెన్ 2కి. చిన్న చిన్న చుట్టుముట్టు పనులు ఉన్నాయన్నమాట. హెడ్ లైట్ టైల్ లైట్ కొంచెం షార్ప్ చేసినారు, ఐ మీన్ కొంచెం బెటర్ చేసినారు, ఫ్యూచరిస్టిక్ చేసినారు అనమాట. దాని తర్వాత బ్రేక్స్ ముందు టోకిచో వస్తుండే, తర్వాత 2008 మోడల్ నుంచి దే అప్గ్రేడెడ్ ద బ్రేక్స్, కొంచెం ఫైనర్ టోకిచో మోడల్ ఇచ్చినారు. దాని తర్వాత 2014 or 15 తర్వాత బ్రెంబో రావడం స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటా, ఎందుకంటే ఆర్యమన్ మోడల్లో బ్రెంబో ఉందన్నమాట. సో యూ నో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ డ్రివన్ Busa is very notorious for braking ఎందుకంటే ఇది చాలా బల్కీ బైక్. 260 kilos బైక్ ఇది. నేను కొంచెం పుష్ చేసి చూపిస్తా, ఇప్పుడు పుష్ చేయట్లేదు. 260 kilos bike but it runs very flickable. Catch chivalry bike daddy. టాపిక్ అయిపోయింది అసలు. సో యా, దాని తర్వాత బూసాకి చాలా ఇయర్స్ కాంపిటీషన్ లేకుండే. తర్వాత కావాసాకి ఒకటి ZX14R లాంచ్ చేసిండు. దీనికన్నా టాప్ స్పీడ్, దీనికన్నా ఎలక్ట్రానికల్లీ అడ్వాన్స్, దీనికన్నా యూనో లైట్ వెయిట్, ఫ్యూచరిస్టిక్, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ పేపర్ ZX14R is a better product. But when you ride a Busa, that is when you feel that Busa is still a legend. 20 years వరకు మేజర్ చేంజెస్ లేకుండా ఒకటే ఇంజన్ మీద నడిపించినారు. మేజర్ చేంజెస్ ఇంజన్ కూడా ఏం చేయలేదు. ఆబ్వియస్లీ ట్వీక్స్ చేసినారు, ఫ్యూయల్ పంప్ మార్చడము అవి వినో. దే జస్ట్ మేడ్ ద బైక్ ఫైన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే దీనికి ఉన్నంత రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నాకు తెలిసి వరల్డ్ ఏ సూపర్ బైక్ మీద చేసి ఉండరు. అంటే ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ప్రకారం చెప్తున్నాను నేను మీకు. ఆఫ్టర్ మార్కెట్లో మీరు చూసుకుంటే దీనికి టర్బో వేస్తారు, long wheelbase, murder out nitros, gitros, you name it, you have it for Busa. And Busa's engine is considered one of the most reliable superbike engines ever made. Oil change cheyandi, time to time coolant marchukondi, air filter, oil filter time to time marchukondi. Busa anta reliable bike meeku market lo undadu. And ee బండిలో ఫుల్ సిస్టమ్ ఉందన్నమాట. IXILV headers ఉన్నాయి, Yoshimuraవి end cans ఉన్నాయి. Sounds absolutely sweet. Let's do a pull. కొంచెం మన క్విక్ షిఫ్టర్ స్ట్రక్ అవుతుంది. ఒకసారి చైన్ వీన్ మొత్తం ముందు క్లీన్ చేసి షిఫ్టర్ అంతా క్లీన్ చేసి సెట్ అయిపోతుంది. మన ఇండియాలో ఈ బండి ఎందుకు ఫేమస్ అంటే ధూమ్ మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు మన జాన్ అబ్రహాం నడిపించిన బండి ధూమ్. సో ఫస్ట్ సూపర్ బైక్ అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దోళ్ళ వరకు ఎవరిని ఏం అడిగినా అరే బైక్ హయాబూసా బైక్, బూసా తర్వాతనే ఏదన్నా. అండ్ బూసా ఇచ్చే రైడ్ కంఫర్ట్ కానీ ఫీలింగ్ కానీ మీకు ఏ సూపర్ బైక్ ఏదో. See, there are fast bike, there are quick bike, but this feels very relaxed. For example, S1000s నడిపించిన నేను, I know I have driven almost most of the 1000 cc's. కాకపోతే బూసా వెళ్ళేంత సుకూన్ స్పీడ్, the way it catches the speed, it is very relaxed. It has 300 more cc's, so it is very relaxed. స్పీడ్ అందుకోవడం కూడా ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు 10R కానీ S1000 కానీ అని కూడా మొత్తం జాన్ ఇచ్చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్టు ఉంటాయి. దిస్ డజంట్ ఫీల్ లైక్ దాట్. ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ బై నువ్వు సోఫాలో కూర్చున్నావు, నేను తీసుకెళ్తున్నావు, నువ్వు టెన్షన్ తీసుకోకని. అండ్ బై నో మీన్స్ దిస్ ఇస్ అ స్లో బైక్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్విక్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫాస్ట్. నాకు తెలిసి ఈ మోడల్ 200 or 190 bhp దగ్గరకు ఉంటుందేమో. అండ్ 2020 వరకు
ఏ ఎలక్ట్రానిక్స్ లేకుండే బూసాలో. అంటే ఆబ్వియస్లీ 2009 మోడల్ నుంచి ఏబిఎస్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. 14 or 9లో ఏబిఎస్ వచ్చింది. అంతకు మించి దీంట్లో ఏముండవు. రైడింగ్ మోడ్స్ ఉంటాయి, ఏబిసి స్టాండర్డ్ ఉంటుంది అనమాట. సో అదొక్కటి ఇచ్చినారు. ఇంకా ఏం ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉండకపోతుండే బూసాలో. 20 years వీళ్ళు ఏం లాండపనా లేకుండా బండిని లాంచ్ చేసి నడిపించుకున్నారంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద నంబర్స్ దే వర్ మేకింగ్ ఆన్ సేల్స్. లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్గా సేల్ అవుతుంది. అండ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ బూసా యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సెల్లింగ్ సూపర్ బైక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. మీరు ఏ కంట్రీలో వెళ్ళండి, బూసా ఈజ్ అ లెజెండ్ అంటారు మీరు. అండ్ డ్రాగ్ స్ట్రిప్స్, మెయిన్గా డ్రాగ్ స్ట్రిప్స్ ఎందుకు ఇస్తారంటే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ హెవీ బైక్, 260 kilos బైక్ ఇది. సో ఫ్రంట్ అండ్ వెయిట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సార్టెడ్. మీకు డ్రాగ్లో ఏంది కావాలంటే బండి స్టెబిలిటీ కావాలి. సో అందుకే మన లైట్ వెయిట్ బైక్స్ ఏవి యూజ్ చేయరు డ్రాగ్లో. ప్రాపర్ డ్రాగ్ స్పెక్, లాంగ్ వీల్ బేస్, వీలీ గీలీ కాదు బండి, స్ట్రైట్ లైన్ పర్ఫార్మెన్స్. యూ ఆస్క్ ఇట్, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్. కానీ చాలామంది ఏమంటారు కార్నర్ చేయలేరు బూసా అని అది అంటారు. బట్ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ఇస్ బూసా ఏంటంటే మీరు టార్గెట్ ఫిక్సేషన్ చేయకుండా ప్రాపర్గా మీరు సూపర్ బైక్ నడపడం మీకు వచ్చు అంటే యూ కెన్ ఎంజాయ్ బూసా. దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ బూసా. ఎందుకో సెకండ్ గేర్ దగ్గరనే లాగ్ అవుతుంది. ప్రాబబ్లీ ద క్విక్ షిఫ్టర్ ఇస్ నాట్ కంపాటబుల్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు సెకండ్. కొన్ని సూపర్ బైక్స్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ టు సెకండ్ కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. లేకపోతే దీని ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏమన్నా ఆన్ ఉన్నట్టుంది. ఎస్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ మళ్ళీ వాపస్ ఆన్ అయిపోయింది దీనిలో. ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా గెలకాలో మనకు అంత ఐడియా అయితే లేదు. నో ఐ వాంటెడ్ అండ్ ఏ మోడ్ ఓన్లీ. ప్రాబబ్లీ ట్రాక్షన్ ఇస్ కికింగ్ ఇన్. ఎస్, ట్రాక్షన్ కిక్ అవుతున్నట్టుంది. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మనం ఒకసారి ట్రాక్షన్ ఆఫ్ చేసి నడిపిస్తాం. అండ్ ఎప్పుడన్నా నేను మార్నింగ్ కూడా తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను కూడా ఎక్కువ మార్నింగ్స్ వర్క్లో బిజీ ఉంటాను కాబట్టి బైక్స్ తీసుకోవడానికి కష్టమవుతుంది. అండ్ లతీఫ్ భాయ్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ టు లెండ్ మీ హిస్ బైక్. ఈ బైక్ మీరు చాలాసార్లు చూసి ఉంటారు, బెనీ వీడియోస్లో వస్తూనే ఉంటుంది. బెనర్ ఉన్నాడు కదా, బెనర్ వీడియోస్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో లతీఫ్ భాయ్ అండ్ బెనీ ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇంటి పక్కనే ఉంటారు. మీరు లతీఫ్ భాయ్ని చూస్తే గుర్తుపడతారేమో వీడియోస్లో, రెహీ అన్నానా అని చెప్పేసి. జోహర్ భాయ్ వాళ్ళ పరిచయం నాకు. అండ్ హీ హాస్ బికమ్ అ రియలీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. ఇంటి దగ్గరనే ఉంటారు. సో కలిసి మంచి బాండ్ వచ్చేసింది లతీఫ్ భాయ్తో మనకి. కార్నర్ नहीं होती बोल के మైండ్ యూ. దెన్ బ్యాక్ టైర్ ఆల్మోస్ట్ అరిగిపోయింది. టైర్ ఆర్డర్లో ఉందన్నమాట, వస్తుంది. బట్ దెన్ ఈవెన్ దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కార్నర్ దిస్ బైక్. ఇట్ ఈస్ వెరీ స్టేబుల్ చెప్తున్నా కదా. ఎన్ని బైక్స్ వచ్చినా మార్కెట్లో దీనికైతే ఒక యూనిక్ ప్లేస్ ఉండిపోయింది. ఇట్ హ్యాస్ 1 Indian హార్ట్స్. ప్రాపర్ పుల్ చేసి చూపిస్తా ఆగండి రోడ్ ఖాళీ దొరికితే. అండ్ డు నాట్ ట్రై టు రెప్లికేట్ స్పీడ్స్. అండ్ Gen 2 తర్వాత ఒక లాంగ్ గ్యాప్ వచ్చిందనమాట. 2020లో డిస్కంటిన్యూ అయిపోయింది బూసా. అండ్ మన బూసా ఫ్యాన్ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ చాలా ఫీల్ అయిపోయినారే బూసా డిస్కంటిన్యూ అయిపోవడం ఏంది బాయ్ అని చెప్పేసి. బట్ దెన్ వెన్ ద Gen 3 కేమ్ అవుట్ పీపుల్ వెంట్ కాగా ఓవర్ ఇట్. ఎందుకంటే ద ఎలక్ట్రానిక్స్ దే గేవ్, ద ప్యాకేజెస్, ప్రతి ఒక్కటి. మీరు ఎంత బ్రేక్ కొడుతున్నారో కూడా మీకు చూపిస్తుంది అక్కడ. ఇప్పుడు నేను బ్రేక్ కొట్టినా అనుకోండి, ఇక్కడ పైన ఇట్లా పుల్లలు వేస్తూ ఉంటుంది చూడండి. సో ఎంత బ్రేక్ కొడుతున్నారు, ఎంత లీన్ చేస్తున్నారు, ఏ సైడ్కి ఎంత లీన్ అవుతుంది. క్విక్ షిఫ్టర్, ఆటో బ్లిప్పర్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, లాంచ్ కంట్రోల్, ప్రాబబ్లీ పిట్ లిమిటర్ కూడా ఇచ్చి ఉంటుంది దీంట్లో. అండ్ క్విక్ షిఫ్టర్ది కూడా యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ క్విక్ షిఫ్టర్ ఎంత స్మూత్ ఉండాలని చెప్పేసి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సార్టెడ్. క్రూజ్ కంట్రోల్, యూ నేమ్ ఇట్, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్. చెప్తున్నా కదా, ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 కంఫర్టబుల్. మీరు కిందికి కూర్చొని R1 లాగా నడుముని వస్తుంది, మెడను వస్తుంది, ఏం జంజట్ ఉండదు. జస్ట్ హాప్ ఆన్ ఇట్. పల్సర్ 220 హ్యాండిల్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉంటుందో సేమ్ ఉంటుంది దీన్ని. సుకూన్ వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ వెన్ యూ డ్రాప్ ద గేర్, గివ్ ఇట్ ద బీమ్స్. బండి ఫుల్ పవర్లో పుష్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే దీని లిఫ్ట్ కంట్రోల్ యాక్టివేట్ ఉందన్నమాట. వీలీ కంట్రోల్. బండి లిఫ్ట్ అని ట్రై చేస్తుంది కదా, సో బండి రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది. దీని ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎట్లా ఆఫ్ చేయాలో నాకు తెలీదు. లతీఫ్ భాయ్ పక్కన ఉంటే నేను చేస్తుండే. స్టిల్
I'll just try to fuck around with the modes. I'll just try to off it and do shit. Power 1 lo పెట్టినా traction off कर देंगे boys. Yes, that is what we do. లిఫ్ట్ కంట్రోల్ అవసరమే లేదు మనకి లిఫ్ట్తోనే. ఇదేమన్నా ఆకాష్ బైది ఎలివేటర్ బిజినెస్ లిఫ్ట్ పెట్టుకొని తిరగడానికి. క్విక్ షిఫ్టర్ కావాలి కదా మనకి. చలో రైట్. ఇప్పుడు విల్ ట్రై టు గివ్ ఇట్ ది బీన్స్. స్టార్ట్ చేసింది 180 in seconds. You just give it the beans, it will take you. షిఫ్ట్ వేసుకోండి, థ్రాటిల్ పిన్ డౌన్ చేయండి, బ్యామ్ 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 బ్యామ్. బట్ ఐ అగ్రీ క్విక్ షిఫ్టర్ అయితే నాట్ ద స్మూతెస్ట్. క్విక్ షిఫ్టర్ చాలా బాగుంది. ఆటో బ్లిపర్ కొంచెం క్లటర్ అయి ఉందన్నమాట ఈ బండిది. నాట్ ద బెస్ట్ క్విక్ షిఫ్టర్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఐ అగ్రీ టు దాట్. టీసీ లైట్ వెలుగుతుంది, పర్లేదు. ఇది ఏంది రైట్. కొంచెం నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ మనకు అంత తెలియదు కదా, అంటే మనకు అంత అలవాట్లేదు కదా, అందుకని చెప్పి కొంచెం ముందెనక అవుతూ ఉంటుంది మనది సెట్టింగ్స్ చేసేటప్పుడు. అండ్ ఎవ్రీ బైక్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ వే టు లెర్న్ థింగ్స్. నార్మల్ బండి కొన్ని వాళ్ళకి ఒక 5-10 days పడుతుంది అలవాటు కానీ. అంతెందుకు నా ఎక్స్పల్స్లో అప్పుడప్పుడు ఏబిఎస్ మోడ్ ఎట్లా ట్రయల్స్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలో నేను 10-15 days అతను నేర్చుకున్నా. సో యా, దాట్ ఈస్ దాట్. చూసినారా, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ వన్ బైక్, అరే ఒక బండి కొనుక్కోవాలి, లైఫ్ లాంగ్ సెటిల్మెంట్ రా, ఇంకేం వద్దు నాకు, ఒక బైక్ కొనుక్కొని నేను లైఫ్ లాంగ్ బతికేద్దాం అనుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ బూసా. యూ కెన్ ట్యూన్ ఇట్. అండ్ ఐ హర్డ్ దర్ ఇస్ అ బూసా విచ్ హెస్ బీన్ ట్యూన్ టు 302 bhp in Hyderabad. అండ్ వెన్ యూ వాంట్ గో హోమ్ సుకూన్గా బీఆర్సీలో మోడ్లో వేసుకోండి, సుకూన్గా ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. సో దిస్ ఈస్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ who also wears a traditional and you know who can pull off a supermodel look. దిస్ ఇస్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ బైక్ అనమాట. అండ్ మన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఎందుకు ఈ బండి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడు అంటే రైడ్ చేసి ఇలాంటి వీడియోస్ చేయరో నాకు తెలీదు. బట్ దీస్ బైక్స్ హ్యావ్ టు బీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ద కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇట్ హ్యాస్, లేకపోతే ద కైండ్ ఆఫ్ యునో పవర్ it delivers, it is very good. And I'll make a separate video on the electronics this bike and BMW S1000 RR has. S1000 is like the pinnacle of electronics, braking, everything. I have to take the S1000 home one day and do a video on it. కుదరట్లేదు నాకు. బట్ వెన్ ఐ డూ, బాయ్ ఆషిక్ సాబు, ఓజీ ఆషిక్ సాబు ఈజ్ బ్యాక్ అంటారు మీరు. ఐ హ్యావ్ షిట్ లోడ్స్ ఆఫ్ కాంటెంట్ టు షూట్ చెప్తున్నా కదా, కాకపోతే నాకు దొరకట్లేదు టైం. ఒక టనల్ రెఫ్ సౌండ్స్ diabolical, bro. Extremely good. Denge beans. బండికి పవర్ కట్ ఆఫ్ చేస్తుంది, నాకు అర్థం కావట్లేదు. అన్నీ ఆఫ్ ఉన్నాయి, అయినా పవర్ కట్ ఆఫ్ చేస్తుంది. సమ్ ఇష్యూ, ఫ్యూయల్ కింకింగ్ ఏమైనా అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఫ్యూయల్ కింగ్ అంటే బేసికలీ మన ఫ్యూయల్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి బెండ్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, సరిగ్గా ఫ్యూయల్ వెళ్ళదన్నమాట మన ఇంజెక్టర్స్కి. సో అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ నోన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద R1 పైప్ ఏంటంటే ట్యాంక్ కింద కూర్చుని పెట్టాలి, కింక్ అయిపోతుంది. సో బండి 12,000 RPM దగ్గర కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. 14,000 RPM వరకు బండి లిమిటర్కి వెళ్ళదు. ప్రాబబ్లీ ఫ్యూయల్ కింకింగ్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఈ బండికి. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెన్ ఐ రోడ్ అ సూపర్ బైక్, ఆర్యాది బూసా. నేను అప్పటి వరకు 600 ccs, ఐ మీన్ మన GT 650 నడిపించిన. దాని ముందు నార్మల్ సూపర్ బైక్ కూడా నేను అసలు నడిపించలేదు. స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ కానీ అవి ఇవి ఏది నడిపించలేదు నేను. ద ఫస్ట్ సూపర్ బైక్ ఐ ఎవర్ లేడ్ మై హ్యాండ్స్ ఆన్ వాజ్ ద Gen 2 బూసా. అండ్ ఇదే రోడ్లో అటు సైడ్ బేసికలీ ఆ సర్వీస్ రోడ్లో ఇట్ వాజ్. చెప్తున్నా కదా, నేను ఒక బండి అట్లా వెళ్తుందా నేను ఇంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేను కూడా అప్పటి వరకు
నేను కూడా అప్పటికి ఒక వ్యూవర్నే, నేను కూడా వీడియోస్ చూస్తుండే, అరే నా చేతులు ఉన్నప్పుడు నేను ఇచ్చేస్తా, పొడి చేస్తా, గుంజేస్తా అనుగా. బండి ఒకసారి చేతిలో పడి థ్రాటిల్ తిప్పంగానే ముందు నుంచి వెనక కౌలుకి ఇలా వెళ్ళి గుద్దుకున్నా నేను. వాజ్ లైక్ ఫక్, బండ్లు ఇంత ఫాస్ట్ వెళ్తాయా అని చెప్పి. సో దిస్ ఈస్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాస్ట్. అర్థమైందా మీకు? అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ మేడ్ దిస్ హ్యూజ్ థింగ్ లైక్ బూసా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మనం నడిపేయలేం అని. ఇఫ్ యూ నో హౌ టు రైడ్ అ బైక్ ప్రాపర్లీ యూ కెన్ ఈజీలీ రైడ్ ఇట్. లతీఫ్ బై కూడా ఆల్మోస్ట్ 57-58 kilos నా అంత వెయిట్ ఉంటాడు లతీఫ్ బై, అండ్ హీ రైడ్స్ దిస్ బైక్ లైక్ క్రేజీ. లిటరల్ చెప్తున్నా, సింఫనీ ఆన్ వీల్, షార్ట్ క్యాన్ ఎగ్జాస్ట్ చేసినట్టే ఫుల్ లాన్ పన ఉంటుంది ఈ బండి మీద. అండ్ బ్రేక్స్ బాయ్ జెన్ 1 జెన్ 2 బూసా కన్నా దీనికి చాలా అప్గ్రేడెడ్ బ్రేక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దీనిలో హెచ్ఈఎల్ స్టీల్ బ్రేడెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. మన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లకు చాలామందికి అది ఎందుకు కూడా తెలిసి ఉండదు. హెచ్ఈఎల్ స్టీల్ బ్రేడెడ్ లైన్స్ అంటే అది ఏంది, ఎందుకు పనికొస్తుంది, ఆ మోడ్ మీరు చేయాలా వద్దా, అవన్నీ మీద మనం వీడియోస్ చేద్దాము. అండ్ మన జోహెర్ బాయ్ కూడా హోండా R1 తీసుకున్నాను, దాని మీద కూడా నేను వీడియో చేస్తాను. ఆ హోండా R1 ఏందన్నా అంటే ఆ వీడియో చూసినప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది. చూస్తున్నాను కదా, దిస్ ద కైండ్ ఆఫ్ షిట్ యూ పుల్ ఆన్ అ బూసా. అండ్ మ్యాక్స్ గన్ వెయిట్కి వాడు ఎట్లా ఆడుకుంటాడు తెలుసా. వాడి బండికి అసలు బ్రేక్లే లేవు, క్యాలిపర్ కూడా లేదు. వాడు మనిషా, వాడిది వైర్లెస్ బ్లూటూత్ బ్రేకింగ్ వాడిది. మ్యాక్స్ ఇస్ లివ్ ఇన్ లెజెండ్ ఫర్ దాట్ షిట్ బ్రో. యా 122 దీనికి కొంచెం ల్యాగ్ అవుతుంది క్విక్ షిఫ్టర్. అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ ప్రాపర్ పుల్ ఇద్దాం ఆగండి, సిగ్నల్ టు సిగ్నల్ పుల్ ట్రై చేద్దాం ఆగండి. చూసినా ఎంత ఈజీగా వెళ్ళిపోతుందా. ఎప్పుడైనా పుల్ అంత జల్లి వెళ్ళడం చూసినారా ఏ బైక్లో అన్నా? లతీఫ్ బై డ్రీమ్ బైక్ ఇది. ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు గెట్ అ సీల్డ్ పీస్ R1 షోరూమ్ నుంచి, కానీ ఐ నెవర్ హ్యాపెన్ టు గెట్ దట్ డ్రీమ్ కంప్లీటెడ్ ఆఫ్ మైన్, ఎందుకంటే క్రాస్ ప్లేన్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది. బట్ లతీఫ్ బై, ఐ కన్సిడర్ యూ, I wouldn't say lucky because he worked really hard. You are just lucky because Suzuki still sells the Busa in India. Ante. I'm looking fucking look like a toy on this bike. ఈ బోయ్ అనుకుంటారేమో ఏంది ఇంత చటాకంతున్నాడు ఈ బండి మీద అని చెప్పేసి. అదొకటే, ఐ గాట్ అ రియలీ గుడ్ డీల్ ఆన్ అ బూసా, బట్ ఐ డెంట్ గో ఫర్ ఇట్, ఎందుకంటే బండి నాకు చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది. అండ్ బూసా వాజ్ నెవర్ ఎ డ్రీమ్ ఫర్ మీ, అందుకని చెప్పేసి ఐ డెంట్ గెట్ దట్ బూసా ఆర్ గెట్ దట్ డీల్. ఓ పాబ్లో బై, are you leaving? Yeah. See you man. Right. Hi, myself Ashik Sabu. Anna garu Honda owner, right? Kuchara man ippudu vachinara. चलो विल हैव अ गुड. भाई पावर कट ऑफ हो जा रहा गाड़ी में, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करते भी हो रहा पावर कट ऑफ. फ्यूल कट ऑफ कैसा होता वैसा हो रहा. हार्ड पुल करा मैं, 300 तक भी मारा ना. अभी ट्राई करे, अब पुल किए मेरे को, मैं वीडियो में दिखा दूँ आपको. चलो विल हैव अ कॉफ़ी एंड गेट बैक. हाँ, गेट शिफ्ट के टाइम पे लैग लेगी, वो भी है और हार्ड पुल्स में भी वो लैग है इसमें. अगर जरा भी पैर टच नहीं करे तो ना हो गया.
हाँ मुंगा मुंगा ये रोड पे अगर रेस्ट भी करे हाँ वो भी होता होगा, मेरा स्ट्रीट ट्रिपल में सेम प्रॉब्लम था। जोर में पर्सन लूज करे थे थोड़ा क्विक शिफ्टर। अन्ना आप क्या कर रहे हैं ना H2 को, क्या कर रहे हो उसको? सरप्राइज। मोस्ट लोडेड 40 लाख रुपए की सुपर बाइक। 40 का 1 करोड़ की हो गई Nice. चलो I'll see you guys after the coffee. A few moments later. ఏమన్నా అయిందా కొట్టంగానే? హోండా R1 దాని గురించి నేను చాలా మాట్లాడాలి జోహేర్ భాయ్తోని. होंडा यमहा स्टिकर विकेश नहीं है, होंडा स्टिकर क्या बोले? हाँ कर दिया, अभी फिर से चेक कर रहा हूँ. ఈ బండ్లు ఎంత ఫాస్ట్ వెళ్తాయో అంతే ఫాస్ట్ బ్రేకింగ్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. ఫాస్ట్ యాస్ ఫుల్ మూవీ. టనల్ వచ్చింది, సో మీ అందరి కోసం ఒక టనల్ డ్రైవ్ కూడా. క్విక్ డ్యామ్ పిట్ లిమిటర్ బ్రో. ఓ లాంచ్ కంట్రోల్ వెయిట్. నేను అసలు లతీఫ్ బైక్ చెప్తున్నా, బాయ్ మనం మంచి ఒక లాంగ్ డ్రైవ్ వేసాము అందరం కలిసి. 2 R1లు, ఒక బూసా, అండ్ మన పెద్ద గ్యాంగే ఉంది షోలాపూర్లో. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 బైక్స్ వెళ్తే జబర్దస్త్ ఉంటుందని ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. బట్ యా, మీ అందరికీ వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ చాలామంది వీడియో చూసి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేస్తారన్న వీడియో వాజ్ అమేజింగ్ అని. జస్ట్ కామెంట్ యువర్ ఒపీనియన్ సో దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ రీచ్ అ వైడర్ ఆడియన్స్. చిల్లర్ వీడియోలు కాకుండా కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో వెళ్తే మన యూత్ కూడా మంచి, మనకు కూడా తెలుస్తుంది ఏంది సంగతి, జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఏంది, ఈ బైక్స్ ఎందుకు ఇట్లా పర్ఫామ్ చేస్తాయి, వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ బిహైండ్ అ బైక్. అండ్ ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ టు డూ క్రేజీ వీడియోస్. సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో డెఫినెట్లీ కామెంట్ చేయండి. కాంటెంట్ నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కాంటెంట్ నచ్చితేనే కామెంట్ చేయండి. ఏదో చేయాలి కదా అన్నట్టు ఏం చేయకండి. బట్ యా, ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్. బట్ యా, ఇప్పుడైతే మేము అందరం జోహేర్ భాయ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద కాంటెంట్ డూ డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్. నచ్చితే పుష్ చేయండి కాంటెంట్ని. దట్ ఈస్ ఆల్ ఐ కెన్ సే. ఐల్ సీ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వన్ విత్ బ్యూటిఫుల్ బైక్ ఆర్ మన R1 నెక్స్ట్ పల్స్ ఏదో ఒక కాంటెంట్తోనే. ఐల్ సీ ఆల్ ద నెక్స్ట్ వన్. Until then boys and girls, do the hard work, especially when you don't feel like it. And one last pull for all of you.